Buenos días, estudiantes. Hoy es el 6 de enero, miércoles, o el 7 de enero, jueves. Depende en tu clase. La pregunta de asistencia es, ¿quién es? ¿Quién es? Who is? ¿Quiénes son? Who are? Y ustedes van a responder. You can respond. ¿Quién es Penelope Cruz? Ella es una actor. ¿Quién es señor Barack Obama? Él es un ex presidente. ¿Quién es Pablo Picasso? Él fue, he was, but él es un pintor. ¿Quién es, por ejemplo, Taylor Swift? Ella es una músico. Okay? So here we have who is, he is, she is, and then we can say quiénes son. ¿Quiénes son Barack Obama y, por ejemplo, Bill Clinton y Ronald Reagan? Ellos son expresidentes. Okay? ¿Quiénes son Gobernador Waltz y señora Flanagan? Ellos son políticos. Okay? And so here we have who is, he is, she is, and then here are some examples of what people are. Yo soy, por ejemplo, una profesora, ¿no? Okay. Okay. La tarea de la clase anterior, last class's homework was ser, understanding how to conjugate and how to translate. Also keep in mind we still have Duolingo homework that's pushed out weekly, and you should be getting updates through your email or on the Duolingo website. Okay, objetos de la clase, classroom objects. Vamos a escuchar y mirar. El blog de Juana. ¿Qué hay en la clase? What is in the class? And here is Juana. Here's what she says. Me llamo Juana. Yo soy de Puerto Rico. Ricardo es mi nuevo amigo de la República Dominicana. Aquí es Ricardo. Somos estudiantes en la clase de español. Nuestro profesor es el señor Jaime Hernández. Aquí ves el mapa, la estudiante y el estudiante. ¿Qué hay en la clase? What is there in the classroom? Keep in mind our goals are learning classroom objects. La puerta, the door. La pared, the wall. La chica, the girl. El chico, the boy. La silla, the chair. La ventana, the window. El profesor, the teacher. El pupitre, the desk. La pizarra, the whiteboard. Or the chalkboard. Oop, whoa, okay. Y aquí ves, oh, I'm sorry, I'm having problems with this movement here. Lo siento. El reloj, el libro, la página, la tiza y el marcador. We're going to just look at a few more classroom objects up here. La mochila, el lápiz, el cuaderno, el bolígrafo, el borrador, la regla, el papel, la revista, el periódico y el sacapuntas. Now keep in mind, there are some more, obviously. La calculadora, el calendario, el cartel, la computadora, el resaltador. In otros países, in other countries, you might hear for bolígrafo, for pen, el esfero, el boli. For borrador, eraser, you might hear la goma or la goma de borrar.
El cesto de papeles, you might hear, which means garbage can. La caneca, el basurero, el papelero, o el bote. Okay, keep in mind that Spanish varies from country to country. It's not a new language, but there are some changes, just like you would see if you were in England versus the United States. Okay, here we have flashcards available for you, and these are just the vocab that we just reviewed. So make sure you refer to these. They are also in your Schoology folder for today. Make sure you take a screenshot of this and organize this in your Spanish folder. ¿Cómo se dice? How do you say? So if you want to ask me, Señora, ¿cómo se dice paper? How do you say paper? If I say papel, you would say, Señora, ¿qué quiere decir papel? What does papel mean? And I could explain that to you. Perdón, pero no comprendo. Another expression you can use is pardon me, but I don't understand. Okay, la tarea, you're going to want to focus on 4 de enero a 8 de enero. Ignore this part up here. Día 2, objetos de la clase. Classroom objects is your assignment. And then flashcards for classroom objects is a good thing to study to prepare you to do this. Muy bien. Gracias, clase. Adiós.